Welcome to accountancy class. This is unit 2 in which we are going to see preparation of income and expenditure account. Okay, so this income and expenditure account is prepared from receipts and payment account. So this we are going to see what are the various steps which we have to follow. இதில் வந்து சில items வந்து exclude பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. என்னென்ன items exclude பண்ணணும் அப்படின்னா opening and closing balance of cash and bank. So cash அதாவது cash in hand இல்ல cash at bank ரெண்டுமே வந்து exclude பண்ணணும், அதாவது omit பண்ணணும். Next capital receipts, capital expenditure இதையும் என்ன சொல்றாங்க, exclude பண்ணணும். ஓகே, இது ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா only revenue receipts and revenue expenditure. So revenue receipts revenue expenditure வந்து include பண்ணுங்க. இந்த வருஷத்தோட அப்படின்னு கேட்டா it is only the current year that you have to include. Okay, now when you are going to include the current year's revenue receipts and revenue expenditure in the preparation of income and expenditure account, there will be some adjustments. என்ன மாதிரி adjustments அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for example there may be income received in advance or income accrued for the current year not yet received or amount relating to the previous year or years. Like this, some adjustments have got to be done. Similarly, in the expenditure side also we have to do some adjustments like outstanding expenses of the previous year or current year or prepaid expenses for the previous year or current year. இந்த adjustment எல்லாம் அந்த particular account ஓட நம்ம என்ன பண்ணணும், adjustment பண்ணணும். So to begin with, opening and closing balance of cash in hand or bank ரெண்டுத்தையுமே omit பண்ணணும். capital receipt, capital expenditure வரவே வராது. அப்போ என்ன என்ட்ரி போடுவாங்க அப்படின்னா it is revenue receipts for that current year with some adjustment. அதே மாதிரி revenue expenditure for the current year with some adjustment. Okay, இந்த revenue receipt எந்த side entry போடுவீங்க, it will be entered on the credit side of the income and expenditure account. Okay, and this revenue expenditure எங்க காமிப்பீங்கன்னா it is on the debit side of the income and expenditure account. This is more or less just like the preparation of profit and loss account in the final accounts. Okay, so profit and loss account மாதிரியே தான் இதுவும் debit sideல எல்லா expenditure-ம் credit sideல எல்லா revenue incomes-யும் நம்ம காமிக்க போறோம். I hope you are clear. We'll go on to see the next. Then now specific fund ஓட income expense அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து must not be taken where to the income and expenditure account. So specific fund அப்படின்னு வந்துனாவே அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இன்கமோ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ இது வந்து will not be taken into this account. Next, non-cash item அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். non-cash itemனா என்ன அப்படின்னு, bad debts, depreciation, loss or gain on sale of asset, இது எல்லாமே வந்து non-cash item. இது எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா income and expenditure accountல கட்டாயம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். Okay, so non-cash item will also be recorded in the income and expenditure account. Next, finally the balancing figure. Okay, of income and expenditure account இது வந்து சர்ப்ளஸா இருக்கலாம் இல்ல டெபிசிட்டா இருக்கலாம். நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல என்ன சொல்வோம், net we say it as the net profit or the net loss. இந்த net profit or net loss வந்து இங்க surplus or deficitங்கறாங்க. இத நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆக்சுவலா net profit and net loss நம்ம வந்து கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் surplus or deficit என்ன பண்றாங்க, capital fund அப்படிங்கறத அது கூட surplus இருந்து ஆட் பண்றாங்க, deficit இருந்து subtract பண்ண போறாங்க. இதுவும் இந்த capital fund எதுல காமிப்பாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல தான் வரும் இதுவும். ஓகே, சோ எப்போ உங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் வரும், எப்பயுமே செலவு அதிகமா இருந்து செலவு கம்மியா இருந்து வரவு அதிகமா இருந்தா கையில காசு இருக்கும். So when the total of credit side of the income and expenditure account is more than that of the debit side, that excess of income வந்து அதிகமா இருக்குது over expenditure கம்மியா இருந்து income அதிகமா இருந்ததுன்னா then it is a surplus. Okay, அப்போ டெபிசிட் எப்போ வரும், எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமா இருக்கு,
income விட income கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அதுல வர differences என்ன சொல்றாங்க deficit அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so இந்த மூணு டாபிக்ல என்ன சொல்றாங்க expenses or income relating to specific fund ன்னு கொடுத்து அந்த ஃபண்டுக்கு இவ்வளவு வருமானம் வந்தது இவ்வளவு செலவு வந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. நான் கேஷ் ஐட்டம் கட்டாயம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். தென் பேலன்ஸ் பண்ற ஃபிகர் சர்ப்ளஸா இருக்கலாம் அல்லது டெபிசிட்டா இருக்கலாம், அதை எங்க கொண்டு போகணும் கேபிட்டல் ஃபண்ட் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நம்ம மாத்தி கொண்டு போகணும். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி ஜஸ்ட் டு சம்மரைஸ் அகெயின், ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் பேங்க் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுங்க, கேபிட்டல் ரிசிப்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுங்க. ஒன்லி revenue receipt and revenue expenditure for that current year with adjustment must be shown. Next one, specific fund வந்தாவே அதோட income expenditure இதுல வராது. நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் கட்டாயம் வரும். பேலன்சிங் ஃபிகர் அது பேலன்ஸ் பண்ணும்போது சர்ப்ளஸா இருக்கலாம் டெபிசிட்டா இருக்கலாம், அதை வந்து எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஃபண்ட், அது எங்க வரும் கேபிட்டல் ஃபண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். So this is what it is. Now we'll just see the format. Name of the club or institution, income and expenditure account for the year ended. Okay, so the debit side we have the expenditure, so all the expenditure. Similarly in profit and loss also, debit side we show all the expenditure, isn't it, or loss also. So salaries, to charities, to rent, to donation paid, to stationery, to loss on sale of asset, to depreciation. All these are revenue expenses. Then to surplus எப்ப வரும் excess of income over expenditure. இந்த income அதாவது credit sideல income அதிகமா வந்து debit sideல expense கம்மியா இருந்தா then it is a surplus. Next, subscription, form of income, donation is a form of income, admission fee received, grant received, rent received, interest received, profit on sale of asset, okay, by deficit. So this is excess of expenditure over income. அதாவது இந்த சைடுல இருக்க expenditure amount அதிகமா இருக்கு, income கம்மியா இருந்ததுன்னா that it is a by deficit. So balancing figure either surplus ஆவும் இருக்கலாம் deficit ஆவும் இருக்கலாம். Okay, next we see one sum, illustration 6, a very simple sum where you have all the things that you have to apply. Okay, now here this is a receipts and payment account of Ooty Recreation Club. என்ன prepare பண்ண சொல்லிருக்காங்க income and expenditure account. இந்த வருஷத்துக்கு 31st March 2018. Okay, receipts side என்ன கொடுத்திருக்காங்க to opening balance cash in hand கொடுத்திருக்காங்க, அதே மாதிரி by closing balance cash in hand கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so இந்த 5000 cash in hand cash அதே மாதிரி closing cash on the 15,000 இது ரெண்டுமே என்ன ஆகும் it will not appear, you have to omit it. Next, to rent received, this is a item of revenue receipt, this will come in the credit side of income and expenditure. Now to sale of investment, now this is an item of capital, so this capital receipt வந்து வராது, capital receipt or capital expenditure வராது. So sale of investment na முதலீடு. Okay, so wherever they had made an somewhere they have made an investment and they have made a sale of it and that amount is 8,000, this will not at all appear. Next, to subscription received, this is also an item of income, so it's a credit 54,000. Sports material purchased 10,000, இது வந்து sports material தான் சொல்லியிருக்காங்க, so this is an item of revenue. இதே இது sports equipment purchased ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, this will not come. Okay, once again I tell you, by sports material purchased, so this will appear. If they have given sports equipment, then it will not come. Okay, by stationery paid, this is also an expense. Now here by computer purchase, now computer we don't keep buying computer every time, so this is an item of capital expenditures. This 25,000 by computer purchase also will not appear. After the salaries 20,000. Okay, so this is a revenue item. So all these what I have put in the bracket, opening and closing, not in the bracket, I have circled it. The sale of investment, computer purchase, இதெல்லாம் வந்து will not come. Shall we see the answer? Here's it. Material purchase, stationery, salaries, 3 items, and here rent received and subscription received. So it comes to 64,000. Here this 37,000 subtracted from here is a balance of 27,000. So this side, that is credit side la vandu adhigama irukku. So excess of income over expenditure, so it is surplus.
Okay, அதே இது the opposite way. If excess of expenditure over income na deficit in the side on loss deficit la vandirukum. Okay, so this is the preparation of income and expenditure account of Ooty Recreation Club. Next, now just to summarize, let us see here income and expenditure account. What it is a summary of income and expenditure of not-for-profit account organization. So it's a not-for-profit account or summary the income and expenditure account. Okay, when it is prepared at the end of the accounting year, from where it is prepared? From the given receipts and payment account. Now what is the basis of this? The basis is accrual system of accounting. So non-cash item will also be included. So non-cash item means what? Income accrued not received, loss or gain on sale of fixed asset, depreciation, bad debts, outstanding expenses, all these are non-cash item on accrual basis. Okay, nature of account is what? It is a nominal account. This is one is a nominal account. Next, why it is prepared? To find out surplus or deficit. Okay, so what are the items which come into income and expenditure account? It is only revenue receipts and revenue expenditure. How does this account look like? It looks like profit and loss account. It is like a profit and loss account. Which year it is prepared? It prepares only the year current year. Adjustments will be taken, like income received in advance include income accrued for current year, amount relating to previous year. Next, transfer the surplus or deficit. Where do you transfer? To the capital fund. Where will this capital fund appear? It will appear in the balance sheet. If it is surplus, you add. If it is deficit, you are going to subtract. Okay, what is it that you are going to exclude? Opening and closing balance of cash and bank account, capital receipts, capital expenditure, income and expense relating to specific fund. இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம வந்து omit பண்ண போறோம். Okay, so this is just a gist of the theory what you have learned. I hope it will be easy for you to recall if it is presented here in this way. Thank you, children.